Who's your daddy? Der Otterkönig. Da? Geh da hin. So einfach? Cool. Nee, das ist... Hä? Fehlende Szenerien werden gesucht. Muss ich dann nicht auf die andere Seite? Hä? Ah, hoppala. Ich habe versehentlich den anderen Turm nicht gesehen. Das war der Otter Power in your face Move, ja. Der braucht größere Flügel, der wirkt einfach zu groß dafür. Cool, Alter, cool. Und da oben beim Twallen. Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Muss ich da oben auf? Tatsächlich. Soll der Käse jetzt doch wieder hochklettern? Oh, wir haben jetzt schon einen Tag mit den Minispielen verbracht. It's over. Wie er den Michael Jackson macht, Alter. 1 und 2. Oh, warte, das sind 3? Hey, es sind coole Spiele, Alter. Wenn man den eins lassen muss, ey, dass sie sich echt immer wieder was Neues einfallen lassen. Vor allem, ich mag diese Minispielchen mit irgendwie Fotos schießen oder irgendwas mit Fotos machen. Ah, da ist es. Bada boom.
Da ist das nächste. Du, du, du. Ich bin nicht mal richtig am Boden gelandet. Da. Hä? Achso, warte mal, so erstmal. Ah, jetzt hat. Ist ein bisschen blöd zu sehen. Und hier. Da haben wir noch eins. Gehen die anderen in andere Länder? Das wäre lustig. Otter Power, Otter Power. Und für. Ah, nee, warte, da fehlt noch eins. So. Ach nee, da. Ah, da oben. Ah, scheiße, das ist zum Ding, ey. Zu dem blöden Wasserviech. Goddammit. Dann eben hier. Weil der macht der Otter, ja. Fehlt noch so ein Schwert. He-Man. Wo kommt der Regenbogen her? So, und eins noch zum Turm. Sieht jetzt mal anderer Zeichenstil oder so? Ich bin dann gespannt, wenn sie dann Fontaine immer dann mit eingliedern in die Reihe der Länder, wo dann friedlich sind, wo man dann halt solche Events immer wieder machen kann. Weil erst wenn die Hauptstory herum ist, kommen so einigermaßen die Charaktere auch mal in die anderen Länder. Und nächstes. Warte mal, jetzt können wir gleich selber schauen. Wo ist es? Da oben. In den Ruinen. Settle down. I got careless. Da, ich werde dich waschen. Das ist immer mal Hochdruckreinigung. Muss ich alle Archons treffen. Damit's richtig eskaliert, Alter, wie beim Ding. There is no escape. Bow your head.
Wie beim Venti und beim Zhongli, Alter. Aber ich wäre auch mal dafür, dass die Arkans sich mal teilweise treffen. Wobei ja der Einzige, der wo ja eigentlich rumreisen kann, ist ja der Ding da. Hä? Wer hat den Regenbogen reingemalt? Bin nicht blöd, da ist doch kein Regenbogen eigentlich. Warte mal, wo ist das Haus? Da ist es. Ja, das ist so das einzige Bild, was ein bisschen raussticht, wo irgendwie falsch wirkt. So, und das letzte Ding. Oh, das ist wieder ein Mondstadt. Die Mondstadt. Natürlich Eskalation pur. Naja, die A wäre halt interessiert, glaube ich. Die Furina, die wäre sowieso speziell. Der Venti ist ja sowieso das Schlimmste von dem ganzen Haufen. Und beim Zhongli weiß ich nicht, ob er dann wieder seinen Sarkasmus rauslässt. Weil das haben wir ja überraschend gesehen, wie er mit dem Venti zusammen war. Last Christmas. Oh nein, nicht dieses Lied wieder, Alter. Das wird jetzt dann, das ist bestimmt schon wieder losgegangen, oder? Wobei Oktober ist vielleicht ein bisschen früh. Oh, nix schlimmer als Last Christmas, ey. Hä? I see the value in my... Oh. Sind die alle hier? Ah, da unten. Die Säcke, wie sie es halt einfach aufteilen. Kein Wunder, dass ich in Mondstadt schauen kann wie ein Blöder. Ah ne, das ist es. Dann das Türchen. Und das Schiff. Also wie sie halt ein Schiff mit draufmalen können, weil sie sich eh nicht bewegen. Hä? Oh, da oben auf dem Ding, echt? Hä? Das da? Nee. Ah, das da. Nein, das da. Jetzt. Also wenn gedauert. Wo ist das andere? Wo ist die blöde Brücke? Ah ne, das ist der Baum da hinten, Alter. Das hat jetzt auch ein wenig gedauert. Hä? Ah ne, das ist keine Brücke, das ist... Einfach drücken. Hey, bin ich jetzt bescheuert? Nicht verraten, bevor wieder wer anfängt zu labern. Ah, warte mal, da hinten habe ich's. Jetzt hat. Hä? Nein? Das ist doch das unten. Klar, das muss doch das sein. Ach, da unten? Hä, da hinten? Wow, wie sie das Bild einfach kombiniert haben. Das ist ja nicht mal an derselben Stelle, ihr Schweine. Alter, solche Säcke. Ich
denke mal, ich bin jetzt doof, Alter. Ich habe doch jetzt alles immer so schnell gefunden. Ei. Oder dann erkennt man, dass man zu stark ist in seiner aktuellen Balance-Stufe. Wenn du alle Gegner locker weghaust. Wobei es ja immer trotzdem noch starke Gegner gibt. Aber ich sag mal eher, du erkennst eher, wenn du eine Balance-Stufe hochgehst, dass du schlecht bist, als dass du erkennst, dass du zu stark bist. So. Wieder zurück nach Lübe. Man wischt mit Weekly Bossen einfach den Boden auf. Ja, und dann machst du die Balance-Stufe hoch und die wischen mit dir den Boden auf. Also, so gebalanced ist es teilweise dann nicht. Das ist ja das Lustige. Weil entweder bist du zu stark oder zu schwach. Wow, everyone got here so early. The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Pairing couplets. Oh, I've heard of that. It's a Liyue art form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, but for poetry. Heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, forest borers and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair, or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. The two lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead, and if there's any more demand, I'll be the only one with a smile on my face. Alter, New Town, ne? In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of our two beautiful nations and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. Pass We bloß, will all reconvene here tonight. pass bloß beim Sammeln auf. Das Beerdigungsunternehmen ist schon voll die nächsten Monate, sonst lächel ich bloß, Alter. Wie geil, Mann. Traveler, Typisch do you know Tau. about Xingqiu, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? Kein Problem. Thanks. I'm counting on you. Nach einer Weile gelingt es dir, alle zusammenzubringen, anschließend schilderst du ihm die Situation. We Nach einer hope Weile, that die waren am each of you selben can Ort. Keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Favonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. Just think of it like an outing with friends. It'll be fun. Es ist nichts Falsches dran, sich helfen zu The way lassen. I see it, you should just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Nee, passt schon. Ich bin froh, wenn ich dich nicht sehen muss. Now, how about we split into two groups for the day? You mean to cover more ground?
Not just that. Don't forget, this is still part of the Poetry Gala. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Die Langweiler bei den anderen, die Langweiler bei den anderen, los. Why don't we draw lots? Yeah! That'll make things even more fun! Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd and I can't think of anything to say to them? Die können dich ruhig haben, passt schon. I've got the slips of paper here. Who wants to go first? Oh, Paimon! Paimon wants to go first! Bitte nicht. Paimon, mach keinen Scheiß. Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, Ja, wenigstens haben wir Chongyun in Diona one dabei. group, and Xingqiu, Mika, and Noelle in the other. What a relief. At least I'll have Noelle with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think... that won't be... I also await your guidance. Kein Grund, so förmlich zu sein. Take care, everyone. See you all tonight. Dich können sie zurücklassen. Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going! Wow. Are those ears and tail real? So fluffy. Wie sich sofort ablenken All lässt. right. Miss Diona, is there some place in particular you would like to go? Just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time? Los geht's, der Inspirationsausflug beginnt. Sure. Then, everyone, follow me. Oh, wie er auch dabei ist. Gestern mir die Bosse freigeschaltet, Untergangsdrache von Anfang an nur Chance. Trennen unter Blättern. Hast du den Untergangsdrachen in Honkai Star Rail dann auch auf Stufe 2 gleich gemacht? Weil der mischt mit dir dann den Boden normalerweise. Also so ging es mir, wie ich die Bosse freigeschalten habe. Gott sei Dank haben wir die Diona dabei. Da habe ich auch eine super Figur gesehen zum Drucken, Alter. Das muss ich auch noch machen. Ich habe leider andere gefunden vorher, sonst hätte ich das nie gemacht. So viel zum Drucken und dann muss ich die auch noch bemalen, Alter. Was willst du von mir? Shine down! Hey! Silence! Ja, genau, Silence, Alter. Hör auf den Otter. Aber ich find's cool, wie er halt im Kämpfen komplett anders ist, wie wenn er eigentlich normal mit dir spricht. Er ist eigentlich immer nett und zuvorkommend. Und hier so Hals Maul, Alter. Und weg mit seinem Superstrahl. Gut, er sagt Silence, aber es ist dasselbe. Die moderne Version ist Hals Maul. Right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. Sag mal, jagt er eigentlich ständig irgendwelchen komischen Sachen nach, Alter, die er nicht gescheit sehen kann? Oh, es war neblig. Oh, es war dunkel. Oh, ich habe meine Augen zugehabt und deswegen habe ich es nicht gesehen. The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Is this the kind of place you like to take a walk? I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Chongyun is 1 in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Huh? Isn't that a good thing? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Your physical constitution is far rarer than the techniques still passed down by exorcists today. You should treasure it. Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Yep, this is Xiao, an adeptus of Liyue. An adeptus? Wow, I've never seen one of those before. Hello, Mr. Adeptus? Just call me Xiao. Warum steht da du? Egal. So, are you here to train too? Or are you out for an inspiration walk?
When I heard about the Exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm here. I've already informed the owner of the inn. If you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Mach mit und nimm auch an dem Ausflug teil. Yeah, you should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. fine. Ja, wie schlimm das. Seems like this Adeptus is pretty shy. Or maybe all the Adepti in Liyue are like this. Team Changyun has a new member! Yay! What? When did this become my team? Now that Adeptus Xiao is joining us, if anyone's team leader, it should be... Don't overthink it! Diona, didn't you say you wanted to find some new ingredients? Yeah, I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? I'm gonna mix them into my drinks and give it a try. Uh-huh. Julian chilies. I'm... Really? Perfect! Let's go. Perfekt. A whole bunch of them. Alter, Idiota ist so geil. What the... Ich liebe ihre Art einfach. Das ist so mega. As Perfekt. well as Jueyun chilies, das? I also need some slime condensate or loach pearls. Hä? Warum habe ich die Those ganzen really Säcke fit jetzt? for human consumption? This is starting to sound like something Xiangling would make. Ne, das ist Feuerding. Da sind sie. A touch of frost. Water jet. Scratch that. Okay, this should be enough. Diona, you seem really committed to, making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. So, I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Jueyun chilies, then so be it. Is it really worth all that effort? Yeah, because all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! Idiota, Alter. But how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Sure. Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. No need. Just you wait. Oh no. Is she really going to add those Jueyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. Wer hat's I erkannt? don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. No.
I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. It's ready. Here, I made one for Xiao too. Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Julian chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry, there isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. Surely there's no way this can possibly taste Ihr good. müsst euch nicht zwingen. Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the Conqueror of Demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Oh. Changyun drank his too. Is he gonna be okay? This drink is... Delicious! Alter, wie er sogar andere Augen kriegt. It does have a touch of Jueyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Jueyun chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. And oh, the slimes! Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable! Alter, unser Getränkeexperte. That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Changyun? He's been so quiet up until now. Alles in Ordnung? I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. Ja, dann mischt Fiona zur Erfrischung ein eiskaltes Getränk für Jungjung. Okay. War doch Alkohol drin? I think I've calmed down a bit. I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. Wie er halt voll abgeht, Alter. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Ach so, er verträgt keine scharfen Sachen. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Changyun are actually kind of similar. Xiao? What's wrong? Look over there. Oh, Steine, scheiße. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? Heben wir es erstmal auf, sehen wir uns als am Mann. Oh yeah, or it'll get swept away. Ja, da lass du mich jetzt hingehen, die 2 Meter. Was steht drauf? Ich bin ein Blatt. Poem written on it. The Conqueror of Demons has truly amazing vision. Ja. Let Paimon see. Gedicht auf einem gefallenen Blatt. In jener Nacht hat der Sternenhimmel so geduftet wie ein Blumengarten, und die Sterne waren wie Bienen, die sich in der Nacht an Wein und Träumen labten. In jener Nacht waren wir so unreif wie die Tautropfen, das Mondlicht floss wie seidiger Honig, der an der Quelle unserer Worte versüßte. Doch ich wandte mich ab und verließ dich, und die Worte in meinem Herzen blieben unausgesprochen. Seit jener Zeit glitzern die Sterne nicht länger, und das Mondlicht ist scharf wie Eis. Tief im Wasser habe ich sie verborgen, aber dennoch sehe ich sie immer vor mir, deine Tränen, wie sie in der Quelle tropfen. In die Quelle tropfen. Okay. It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are Sparsam. ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Gerichte dienen manchmal dazu, Gefühle auszudrücken. That's true. I've heard Xingqiu say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry.
Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that Noch means kleiner. our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? What? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Cool! Aw, this is so romantic! Communicating with a mystery person using poems on fallen leaves! Romantic? But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream! Okay. Nee, warte mal in die Richtung.